I request cyber security graduates and data science graduates to come near the dais. I request cyber security graduates and data science graduates, please gather near the dais. Thank you, sir. Vice President 1, Bapatla Education Society and the Head of the Department of Computer Science Engineering. Now I would invite Thank you, sir. Head of the Department of Computer Science Engineering and Vice President 1, Bapatla Education Society. Now I would request Sri Gelli Dilip Kumar sir, Vice President 2, Bapatla Education Society and the Head of the Department of CBDS. On behalf of Head of the Department of CBDS, Dr. T. Sai Krishna sir will be joining with the Chief Guest for presenting the certificates. Cyber Security Honors Student List: D. Harshita Lakshmi, K. Bhavana, Sheikh Nikhat Fatima, Silpa Tadikonda. B. Sri Balaji Kaushik, A. Shashank Murali, Dasari Akhil, David Jonathan, yes.
D. Pratyusha, D. Maunika, K. Harika, K. Jesus Emmanuel, M. Mohanasri, P. Venkatanaga Janaki Devi, P. Maunika, T. Sudina, G. Isaac Wesley Paul. Now I read the honored student list of data science. B. Sweta, A. Devi Sheshasai, B. Hrithik, G. Bhavani, G. Durgesh Reddy, G. Jayalakshmi, K. Praveen, L. Ujjwala, M. Gopi Mohan, N. Teja Sai, P. Chandu, P. Yaswant, P. Grishma Sanjana, R. Sumant, R. Naganandini, Bhanu Venkata, S. V. Manishankar. Congratulations to all the cyber security and data science graduates. I request the head of the Department of EC to come on to the dais. Thank you, sir, Vice President to Bapatla Education Society and in charge head of the Department of CBDS. I request Sri
Manam Nageswarao sir, Secretary Bapatla Education Society, to present the certificates to the EC graduates. I read the list of students secured honors and minors degree. B. Bhavyasri, P. Lakshmi Sailaja, P. Sai Deepika, Rohita, A. Rohita, T. Gurunath Reddy, Adi Lakshmi B. D. Anirudh, G. Lakshmi Padmavati, P. Naveen Kumar, R. Sai Venkatesh, Sheikh Rizwan Banu, Sheikh Rizwana Banu, Sheikh Samir, T. Sai Charan, V. Sirisha, Veeran Srikant, Vidya T. Y. Rohita, Leela Aditya Kumar B, M. Maidili, N. Vamsi Krishna, V. Harika Sri Durga Sujit, C. Manikanta Shankar Kumar, D. Manikanta Naveen Kumar, A. Deepika Rani, A. Naga Ganesh, A. Venu Madhav, A. Durga Jahnavi, A. Veera Venkata Sushant Kumar, B. Sai Namita, B. Anand Emmanuel Raju, B. Naga Venkata Sampat Kumar, C. Ravi Hemant, C. Ajay, C. Sam Shankar, Dalapati Rao Bhargav Venkatanani, Dasari Rakesh, D. Ravindra Sai Manikantachari, Sudhir Babu D, D. Sri Durga Prasad, D. Yasaswini, E. Ajay Kumar Reddy, G. Velugonodaya, G. Siva Lakshman Kumar, J. Uday Kiran, J. Kirti, K. Kavya Kumari, K. Sri Vidya, Meena Lakshmi Triveni, M. Manasa, M. Priyanka, N. Naveen Chandra, N. Rudra Venkata Teja, N. Lakshmi Tirupatama, P. Sivasatya Anita, R. Dharma Teja, S. Tarun Srinivas, S. Mahita, Sheikh Bashir, Sheikh Jamila, Sheikh Muzammil Ahmad, Sheikh Shahina Sultana, Sheikh Ziauddin, S. Girish, Somu Harshita, T. Anita, U. Rohit Wilson, V. Manikanta, V. Harika, Komireddy Nagasai Durga Devi, K. Naga Pujita, Y. Jayanaga. Y. Praveen and Sandhya. Congratulations to all the graduations of EC department.
I request the graduates of EEE department to come near the dais.
Thank you, Secretary Sir, Bapatla Education Society, and the head of the Department of ECE. I would invite the in-charge head of the department of Dr. G. Ravi Kumar Sir and the Joint Secretary Bapatla Education Society, Sri Komineni Haripadma Prasad Sir, to present the certificates. Now I read the list of EEE department. ये रूपा चंद्रिका, जी मानसा वेन्नेला, टी वेंकट नागसाई प्रणति. बी स्वाति, टी दीपिका माधुरी, के जगदीश नायक, के श्रीनु, एम वेंकट प्रवीण कुमार, एम श्रीनिवास, नागवीरेंद्र मान्यम, एस श्रीनिवासराव, एस नागा गणेश, शेख गालिब शरीफ, एम रामांजनेयुलु, सी विजय, वी सुरेंद्र, शेख रुफिया, पी यामिनी, प्रसाद पी, के संजीश बाबू, रेड्डी उपेंद्र, बी राजीव, एस राधाकृष्ण, जे अक्षया, ये देवश्री, ये स्वाति, बी मधुलता, बी भानुप्रकाश, बी साही, फरहीन, जी रामकृष्ण, जी तरंगिणी, जी वैष्णवी, जी सिनुल कुमार, जी लिखिता मणि, जी वेंकट साई चरण, जी गोपीचंद, के अनुषा, के लिखिता साई, के SSN श्रीहर्षा, के वी मल्लिकार्जुन रेड्डी, एम अखिल श्रीनिवास, एम एन मार्गरेट, एम हेमांजनी, एन अलैक्या, एन सुनील कुमार, एन पेनुसिला जयन, पी विष्णु, पी नागेश्वर राव, पी वेंकट कृष्णा रेड्डी, पी लीला साई ईश्वर, एस कार्तिक, एस वेंकटయ్య, सैयद मीरा शाफिया सुल्ताना, यू नवीन कुमार, वाई श्रीकांत, ए राकेश. Congratulations to all the graduates of EEE department.